Yeah, Sam. Huh? Oh. Morning, Mr. Shacker. Mr. Nigel, how are you? I'm okay, sir. Yourself? Are you joining us? This is a surprise. I'd like to surprise you. And you always surprise me with the good things. Yeah. Yeah. How you getting on? Everything is fine. I'm happy to have you on the call. So have the good support from everyone in FastReact. Since the people, all the merchandisers are coming here, so I might hear some questions from them. So good, we have your support, plus for sure Sheikh support. No worries. Sorry, and I want to express my deep sorry for the delayed payment. I will try with Khalil to push it really, because I know we are late. I know we are late. Yeah. Let's if I send you a meeting request for another day, let's have a chat about it. But I also want to talk to you, Shaka, about the new. You know, you said you were interested in GSD. I'm very interested in GSD. Very interested. Well, we have a new version that's just come out to market. Perfect. And it's a browser-based version. Perfect. I told you a long time ago, maybe GSD will be one of the components that will fit very precisely with FastReact implementation. Yeah, well, the new version, because it's on a browser, we can host that software for you. Perfect. Which makes the actual project a lot cheaper now. And I like this way from you. You always surprise me, man. Looking for, start to thinking of the same way as Kazarina is thinking. Giving us some time to pay the delayed payment for sure, and this is a favor from you. And also giving us a good price for GSD. I'll appreciate so much, really. It's very kind of you. Yeah, well, we can set up another meeting at some point just to go through the payments and what's due and stuff, and talk about GSD, and maybe I can arrange for someone to show it to you. The soonest, the better. Monday, Tuesday next week will be okay for us. Okay, well, if you let me know what times you're available, then we can set up a brief meeting next week. Usually this time, 11:30 Cairo time is perfect. Next Tuesday. Okay, I will send you a meeting invite just so that we can talk through what's happening and where we are, what we can do next with you. Yeah, sure. But, بس علي يرضى علينا الله يخليك. But I understand, Shaka, the financial constraints. It's difficult for everyone. To be honest with you, Sheikh, I don't want the guys sitting on the table to hear me, but it's a very, very, very tough time, really, for the business. Yeah, well, for you guys it will be, because not only is everything hit, but a lot of your business with people like Hard Rock would have slowed down a lot. So, you know, it's a 3,000 employee, and you couldn't let them go. You keep them, whether you have work or you don't have work. You keep them working for how long? It's becoming too long, since April. And the guy, and Sam Aboud is paying, and no income. Or you can say close to zero income. With no export, the border are closed, a little bit shipment, you know, clients even, they cancel the orders. Yeah. Someone, part of them, they canceled their orders inside Egypt because of the
pandemic. Actually, the man is fighting to survive. So this is why Khalil all the time is telling you, I'm trying to give us some time. Yeah. But We've got, not to the same degree, I don't think, but we have the same issues because obviously we rely on people paying us. So it's a big circle, isn't it? yeah. It was not planned. Totally, it was not planned before for us to be in such a situation. Totally. No. And you know, while you were here, I was telling you our expansion plan. Yeah. We have a very ambitious expansion plan in here and in Fayoum and in 10th of Ramadan. We're spreading everywhere, buying new factories, securing material for more than a year, and hiring new employee. During the last year, we hired 500 employees more. You couldn't get rid of them after the pandemic. Yeah, it's a difficult one, isn't it? And you know, even our board, Kazarine board, is automatic, is updated all the time. If you look to the board, you'll find the board is not the board you have seen before during your visit. The big board with TCP orders, Levice orders, and McCarthy. It's a small one with some face masks. So, yeah. But it's okay. We are partners, Nigel. We are partners. We'll never leave each others. We are partners. Hard situation, and we'll come over the hard situation. Sorry. Yeah. So let's have a chat on. I've sent you a meeting request for Tuesday. Sure. Go ahead. We can have a talk through that. We can talk through the GSD because that will definitely help you with your costings, finding some efficiencies, and setting realistic targets for the factory. Okay, perfect. Okay, so Nigel, just we'll never leave you. We'll never leave FastReact. We have find a solution, a good solution, and you sound like my wife, man. And we are happy with that. And we will also increase the cooperation. We will look for GSD. We'll look for the plant, the fabric module as well, because this will be the other part of the project. And still insisting from my side, for the planning board for the fabric, just to link both board together, fabric and garments, and GSD for sure is a mandatory option for us. So it's a partnership. Please be patient. It's a complete partnership between us. Yeah, and if we can work through what your long-term plans are, we can align our plans with that, and we can come up with a better deal. Yes, sure. And keep us all happy. Yeah. I know you have also obligations for the people and for the salaries, and but it's okay. It's okay. We will come together with a solution. We'll get through it. Okay. Great. Okay, we are ready. Shakir, I wasn't actually planning to stay on the call. I just wanted to say hello and catch up with you. Yeah, everyone is here. All the merchandisers here and planning and every part. Everyone, you're saying hi to you. Hello, Mr. Nigel. Shakir. Yes. I wasn't planning on staying on the call for the whole time. I just wanted to drop in and say hello and make sure everything's okay. Yeah, thank you. I'll catch up with you on Tuesday. You added a value to the beginning of the call. Actually, I'm happy to hear your voice, and thank you for your time. We'll continue with Sheikh. Yeah, you're in Sheikh's capable hands. Sure. He is our maestro. Yeah. Just make sure you make him work hard, Shakir. I will. Yeah. You have a wonderful team. Right. If you need me, give me a shout. Okay, Sheikh? Sure, yes. Right. Okay, Shakir, bye. Thank you. Take care, Nigel. Bye. And you, bye. Bye.
ده نايجل مدير الشركه عايز فلوس، بقاله شهرين بيعيط. هنزل قاعد تعيط له Okay. Right, sir. اللي بتدفعوا فين الحاجه بتاعت المحشي فين؟ لا انت ما جبتش من جوه، مش انا اللي كنت بطلب مستر احمد، مش انا اللي كنت بطلب. يا شيخ. Okay, guys. Sorry, ready. Okay, so as I said, last time we're going to go through today pre-production. The pre-production factor is the area filled for the pressure devices to the shape and also track. Okay, so that's production platform. Let's go into it. Okay, so we don't have any events yet, but first let's go praise. So what I'm going to do here first, guys, just to understand, is we're going to first select an order and then select template. So it's what does type of order do? ما يلا يا دكتوره مستنيينك. Time and action against. نطي من فوق على طول، الراجل على التليفون بقاله نص ساعه. So I'm just gonna. يلا بقى. You guys, we can have different timetables for different variants for different customers. For example, it's a Levi's TCP. Oh. And so just by sorry, Shaq, for interruption. Our window, we didn't see your face. Apologies. On the other side, share my screen. Let me know when you can see. Yes. Okay. Thanks. No worries. Okay. So essentially, yeah. So we've applied order. Next, now associated to that order. Go into that now and see how. ما انتوا بتستلموه، انتوا بتستلموا. طب بكلمك انا كونفرنس كول. Okay. Sorry, we just see that close. Okay, that's better now. Yeah. The guys are a little bit lost, Sheikh. Okay, so. Yeah. Could we say it in steps? Could we demonstrate it in steps? So what is the first? Now we want to design an a time and action plan, right? So no, so at the moment we're not designing guys understanding of the system. So we'll use just the basic examples. Engineer Shakir, can we record this session? We are, Adil. Don't worry. We are. I will send it after the session. Don't worry. Thanks. And also last time session, you'll get it after the session. Yes. So yeah, just saying. So yeah, once we've got the time action complete, we'll go through the spreadsheet and complete it so we can add. هو تاني هنرجع تاني زي المرة اللي فاتت ولا ايه؟ صوته مش واضح. هو بيكلمنا على فكرة.
بس أنا مش سامع. أنا سامع. Okay, is that clear? Sorry, Chef, what we are trying to do now? So I'm just saying, so is that clear? What I just said. Sorry, what are you trying to do now? So okay, so to start off with, I want to show you guys the basic functionality of the time and action within this. It's again the same issue of the voice. It comes lower, it becomes lower and lower, and then I don't know. Maybe it's the position of the mic. So yeah, so we will begin with the this demonstration of how time of action works with the system. And then once we've gone through that, I'll take you through this spreadsheet where we will discuss what activities we want to configure in the system. Okay. Okay. So first thing, we will define the activities we will follow in the system, right? Yeah. Yeah. So this is so we've got a basic one here to start with. Yeah, we'll just go through that demonstration, and then we'll correct into the system. So firstly, I just want to give the team a high-level understanding. Okay. From here, we will design the activities, or we will allocate the activities to a timeline. Here is just where they update. So what we're looking at now is an order. So here's the order code. Okay. So when I double-click now, I can see my activities that are associated to that. A predefined activities for that time and action plan. Correct. So yeah, so this is just a basic example. Once, as I said, once I've gone through the demonstration, we will go into we'll try and define the exact activities that are relevant for yourself. Okay. Okay. Can we add the dying start also, Sheikh? Because I don't see the dying start here in this order. Yes, so we can add that. How we can add it? How we can add dying here? دي الاكتيفيتي مش نورتي. دي ممكن تديني تليفون بعد اذنك؟ هصادره هوديه عند الامن. Okay, so let's go through these. ركز عشان عايزين نقول كل الاكتيفيتيز دي بتاعت مين عشان نوزع تاسكات بعد السيشن. Yes, let's try and define what activities we got. So if we were to say in a normal direct time and action, what activities will you guys monitor for production? ودلوقتي بيحاول يعمل التايم اند اكشن بلان فور اوردر. تمام. بافتراض ان دول اكتيفيتيز متعرفين قبل كده، هيمشي عليهم كده ديمونستريشن وبعدين يديزاين اور اكتيفيتيز بقى بتاعتنا. Okay, so have you guys got the time and action? So this is a predefined example for the activities linked to that specific order with that time and action plan named BR Levi's, okay? And those are the start date,
the planned start date of each activity? So this is each activity will have this date here. So that's what's represented by each one. Okay. So the 7th of January, 27th. So Okay. those activities are in sequence, Sheikh. So we define them by putting the start date of the first activity, and then the system calculates based on the time duration of each activity the start date of the next one. Correct. So yeah. So the way we do it, if I use this example, is we will والمدة اللي قبليه. So we will pick a date which will be the start production. So the system will look like see when it's starting production. So in this example, I've got it on the 23rd of October. Then we will have a number of days in between actions. So 5 days. Sheikh, for example, let us have a case, a real case with the engineer Saad. Now we have a T-shirt order with 100,000 pieces, and we'd like to design the time and action plan to know which activity, when each activity will start, and when we can have this order shipped at the end. Yeah, exactly. That's exactly. We've got that example. Can we see it? حد عنده مثل تاني؟ هو مستني الاكزامبل اختار من البورد. ما هو اختار اوردر كده من البورد اللي هو السؤال. مش عايز تغير الاوردر ده اوردر تاني ولا اوردر جديد من الاول؟ اي اوردر من الاول. اوردر جديد انت لازم يدخل ويضيف ويعمل. لا خد اوردر من البورد. ناخد اوردر من البورد ونمشي وراه. طيب ماشي يدخل البورد. Can you set the board choose another order from the board Sheikh? Sorry? Can you choose another order from the board? Okay. Please go onward. هي جايه له زي ما احنا دخلناها في الجي. Yeah. Can you choose the mask Dairy Queen in line 9? Kazarin line 9. Yes. Yes. This mask order. Okay. So at the moment, let's have a look at. Yeah. DQ. So see if they've any. Okay, so we've not got activities against that. هو اختار اوردر. Just a minute check. هو اختار اوردر. انت عايز تعملي دلوقتي تايم اند اكشن بلان فور اوردر. تمام؟ كل اوردر لازم يبقى مرتبط بكود للتايم اند اكشن بلان. هو اللي عمله ان الاوردر اللي اختاره من البلاننج بورد راح رابطه بتايم اند اكشن بلان. نعم؟ هو ان اول 3 حروف من اسم العميل زي ما احنا ماشيين كده. فهو اختار داري كوين بس عرف ان التايم اند اكشن بلان بتاعتها داري كوين. هيروح بقى للتايم اند اكشن بلان بتاع الداري كوين بقى اللي فيها الاكتيفيتيز اللي هيعدي يعني هو كل كاستمر داخل له تايم اكشن خاصه بيه. تايم اند اكشن بلان فقط. اول 3 حروف منه. لا نمبر او زي رقم الاكشن نفسها يعني رقمها بس الكونتنتس الاكتيفيتي بتاعت الاكشن بلان دي لا احنا بنعرفها. Okay, so just update. So now that we've associated Dairy Queen below, took this order, we're going to go to the events events available to us. الايفنت تحدد الايام اللي هنا. Okay.
So now, yeah. sorry. Are Right. those events are predefined, Sheikh, or we define them by action plan by action plan? You can, we can define them by time. So whichever for Dairy Queen, you can have one كل set ديري كوين activities. بتثبت. For someone else, you can have another. Okay. كل اوردر بيجي بتدخل على اللي هي التايم تيبل تختار له ديري كوين. لو هو تبع ديري كوين، لو تراي مارك تختار له تراي مارك. تي سي بي لازم تختار له تي سي بي، لازم يبقى في التايم تيبل العميل. والايفنتس دي اللي هو جابها دي هي دي اللي محدده. لو دي ما اتعملتش ما كانش بيظهر معانا بقى، لازم تحدد له التايم تيبل بتاعه. ما كانش ظاهر عشان ما كانش متحدد له التايم تيبل، ما كانش متحدد له ديري كوين بي او. حددنا له خلاص ظهر بقى. طب ديري كوين بي او متعرف كله قبل كده ان هو بالتايم معمول له بالايام والتواريخ كام يوم قبله. طب يا باشمهندس هو انت اصلا مدخل الطاقه الاجماليه بتاعت المصنع صح؟ يعني هو بيحسب يعني انت لو محجوز لحاجه ثانيه ما ينفعش يعمل لك تعمل اكشن بلان في نفس الوقت. لا على حسب ما انت بتحملي الاوردر في مكانك. هو انت حملت ديري كوين ده تخطيط حمل ديري كوين في الماسك في الميعاد ده الاسبوع ده، عشان كده جبت واحد اوردر شغال دلوقتي ديري كوين 18 ده ب 24000 مثلا متحدد في 5 ايام مثلا الاسبوع ده مثلا. هيظهر لك في التايم ده اللي هو البرودكشن بادئ من النهارده وخلصان كذا، فجاب لك الحاجات اللي قبليها ايه اللي نسيج وقماش يعني واكسسوارات. هو بيجيب لك مثلا اوردر هيخلص في اسبوع فانت بقى تحط في على حسب لا هو ما بيحددلكيش حاجه، انت اللي بتحددي كل حاجه. انا حطيته في البورد ان هو يتحيك في الماسك في الاسبوع ده ماشي، هو بنى عليها. لا ملوش في الكلام ده. ما هو البلاننج هو اللي بيحمل الخطوط الفاضيه كذا الاوردر ده. انا لو جيت حملت ديري كوين اللي شغال ده السنه الجايه مثلا قاري السنه الجايه برضه حتى لو مكانه فاضي ما قالوش ان هو ما بيخططش اصلا. لا بس احنا لما جينا حضرنا اول مره هنا قال لك هو بيحسب لك انت عادي حط له تاريخ الشهر هو يقول لك انت هتبدا تقسمه ازاي. الكلام ده انت اللي بتحمله هو ما بيحملش. طب ماشي ما انا دلوقتي حملت حاجه غلط ايه لازم ما يجينيش الارم انت في حاجه هو غلط. There is a question here, Sheikh. Could we? Okay. Yeah. The normal process is to know the start date, and based on each event duration, the system will calculate the expecting shipping date or final audit date of the last phase. And yes. could the system do it backward? Yes. So this is exactly how it works. So we define the shipping date. Let me try to explain this to you. Okay. So this is how the system will look at it. It will say that the distribution is 23rd of October, say. Okay. So from there, you define the time between each of the events. Okay. And then minus those days to give us the next days. The next. So 5 days before start of production, we should have had these sample approved. So the 18th of and then working back again, 5 days before that. Okay, so all of these will be in the system generated based on when it's going to start production. Okay. So the system generates these. هو مش فاهم السؤال بتاعك. مش فاهم سؤالك، مش فاهم قصدك ايه. هو ما فهمهاش، هو شرح حاجه ثانيه. فاهمين يا شباب؟ طب شيخ again, sorry, maybe I lost somewhere from you. This order we wanted to define shipping sample approval to be on a specific date on 1st October, for example, and then calculate backward when the order
what is the starting date of production? So do you want to do it? So you want to بيبني على حسب define ما انت the حطيته dates في البورد itself and then وبيبني عليه. ما عندوش ان انت تحط له التاريخ ده يديك اللي هيتعمل في البورد ازاي. يعني ما ينفعش تديله اكس فاكتوري وهو بيديلك يعني انت بتوزع، انت بتحطيها على 10 engineer side is telling now that you base the calculation based on the planning date of each order on the planning board, right? correct, yes. Correct. So yeah, everything's based on where it's planted. So this is the reference, the calculation reference. So is there a possibility to give the X factory date and then the system calculates the start date, the planned start date? Yes, it can plan it, but you would always SARS plan that too. So that should take priority. For this order, for example, how can we do that for this Dairy Queen order? Maybe you are specific. It's not configured for this. maybe you dairy report that we can change. So شيك لو عايزين تسألوا حاجة ما تعدوهاش. شيك engineer Shaker means if I don't load the order on the board. Just okay, so before you plan, we can get this time frame without loading the order on the board. Yes, you can do that. Yes, so but we would have to configure it slightly different. But yeah, it is possible. So what we have is it's not turned on this. So we could do it. So there's multiple ways. Either so you have here base date, which will allow the user to select which date you want based on, or we could even do it with the date itself, so that it would calculate the time and action out. Okay. But how he calculate how many lines we need, how many pieces per day, كزرين, فيوم, بهية, how he calculated, loaded? No, so it won't load it. It's when the time and action is purely to give you dates. It doesn't do any loading or any. But how the system calculate starting date and ending date and how many pieces per day without loading? Time and action for the plan. That's what the plan is for. If you want the exact start and time, you need to go to the plan. Okay? But if the time and action is the estimates, high-level estimates based on fixed dates. Okay, so again, it's going back to my spreadsheet. We would provide these offsets. So if I say that's 8 days instead to give it all whatever it may be, it uses these fixed durations in each activity. That's how it calculates the start and time. Does that make sense? No, sorry. It's I couldn't connect things together. Maybe it's my personal misunderstanding. It's a very difficult subject. متابعين؟ So let's start again. So this is the fixed point.
So we can change it هو from هنا start production. لا، قال لك بلاننج بورد لا، على التايم اند اكشن بلان لا، عايزه خطوط وبلاننج بورد هتروح على البلاننج بورد، كاباسيتي هتروح على البلاننج بورد. لكن هنا الدنيا واضحه بالنسبه لكم، هو بيحاول يعمل ايه؟ هو حاطط الاكس فاكتور ريت وقال لك هيحسبها، بس طب حسبها ازاي؟ مش المهندس علي بيقول طب وعايز دي مش على فيديوز على الكلام ده. يعني انا ممكن اسال كل الاسئله اللي احنا عايزينها، لو هو انا اعرف اذا كانت موجوده او مش موجوده فبقى نشوف الفيديوز، بس استحاله اشوف الخانات اللي بتدخل فيها. يعني هو لو في فيديو ان انا ادخل بعدين اساله على الحاجه اللي هو بيعملها واعرف، بس اعرف السؤال انا مثلا في كذا هو مفيش فيديوهات، قصدي فيديوهات على اليوتيوب ولا حاجه ليه هو يعني؟ لا، او هو لا، عارف بس هو هو ما عايز عندهمش. لا انا بحاول في المانوال سبورت عندهم على السيستم بتاعهم تقريبا. في الهيلب مانوال هيلب عادي، بس هو ده لايف برزنتيشن عشان نفهم يعني. انا ممكن نسال اسئله ويجاوبنا عليها، مثلا انا ممكن اعمل كذا هو زي ما احنا بنعمل. طيب خلينا نعملها على مرتين. ولا المره دي اللي انا فهمته هو بيعمل برزنتيشن، بعد ما نخلص من البرزنتيشن دي السيستم عندكم هنجرب ماشي ونطلع باسئله ونبعتهم، تمام؟ ماشي. نجرب ونشوف ايه الحاجات اللي واقفه معانا مش فاهمينها ونطلع باسئله ونبعتها. هو بيعمل برزنتيشن لانهي ريبورتات؟ هو بيعمل في فاست رياكت في حتتين كبار مقسوم نصين، نص بلاننج بورد، ودي بتاعت المهندس سعد، اللي هو يجيب الاوردرات ويحملها على البورد ويشوف تاريخ بدايه، يحط هو الستارت ديت في اولها وبعدين يسحب ويعمل كله جرافيكس. يعني هو يقول له الخط ده الكاباسيتي، ويكون معرف الكاباسيتي قبل كده وبتاع، فيقول له الاوردر ده مثلا 1000 حته 10000 حته والخط انتاجيته كده، يبقى هياخد كام يوم، ويحمل البلاننج بورد الكبيره بتاعته. دي الريسورس كاباسيتي. يعني الحته الثانيه اللي هو فيها دي اللي هي بتاعت المرشندايزر، اكشن بلان، مش ريبورتس بس، اكشن بلان. في ريبورتات على الحته الاولانيه بقى، ودي اكشن بلان. انت عندك اوردر كمرشندايزر، ايه البري برودكشن فيزز اللي تعرفيها للاوردر ده، علشان انت الحاجات اللي هي ريليتد بالمرشندايزر، عايزه لابدب وعايزه مش عارف سامبل ابروفلز وعايزه بري برودكشن ميتنج عايزه مش عارف ايه، وعارفه ان دي بتاخد 3 ايام بس لازم دي تكون خلصت بعد قبلها، وبتبعتي سامبلز والاوريجينال سامبلز والابروفل بتروح وترجع. يعني احنا المفروض كمرشندايزر هم اللي يحطوا الداتا دي عشان بالظبط هو يظهر لهم الداتا ويقول لهم المفروض يتعمل يوم كذا، فبيتابعوا بقى يعني ده بناء على البلان بتاعته، بناء على تحميله في البورد. ده رقم واحد. يعني انت مثلا انك انت حملته في البورد هو يبدا يظهر بنى عليها بقى كل حاجه، قال لك هيشتغل اكسسوارك عليها امتى وخيطك امتى وعيناتك امتى وشيبنج لو مطلوبه ماشي. امتى. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هو ده اللي انا ده المفروض ده الاساس. استنى لحظه واحده، ده الاساس. هو بيقول ممكن نعمل ده على اوردر من غير ما تحمله في البورد، صح؟ بس مش هديلك انت مشكله عندك دلوقتي هيبدا امتى حياكه ويخلص امتى. ممكن تكتب له بقى الشيبنج ديت، فهيدي لك السامبلز والاكشن بناء على تاريخ الشحن. بس انت فائد حاجه معينه مهمه جدا، هو مدته في الحياكه امتى، هيبدا امتى، لان انت اساسك البدايه مش اساسك الشحن. انا هبدا مثلا، انا الاوردر شحنه 20 ديسمبر بس انا هبدا 20 اكتوبر، بياخد من 20 اكتوبر ويبني على اللي قبله الموافقات والعينات واللاب ديبس والاكسسوارات، ما بياخدش على 20. يبني على اللي قبله ولا على اللي بعده؟ على البدايه. على البدايه ده الاساس اللي يبني على البدايه، ما بيبنيش على تاريخ الشحن. افرض جه قال لي افرض اللاب ديبس ثانيه واحده، افرض اللاب ديبس قال لك يوم 20 نوفمبر بس انا مخطط ابدا 20 اكتوبر، يبقى كده فشلنا ان احنا نبدا. فالمشكله كلها انت لازم تكون محمله في البورد عشان يبني على البدايه، ما يبنيش على تاريخ الشحن. طب ما تقول له كده يعني، قول ده له اللي انا فهمته، هو قال ممكن سوري الشيخ اشرحها له بطريقتك. we'll close this for a minute. Okay, no, حطيت تاريخ الشحن وهو حط لك البلان بالعكس، ماشي، وجيت احنا ابتدينا 20/10 او 10 يعني شهر 10 بدل شهر 12، يعني احنا بادئين بدري، هو ما يبانش معايا ان احنا بادئين بدري فيحط المواعيد على حسب البدري اللي احنا عملناه ده. انت اللي بتديري الموضوع مش هو اللي ده خلص الموضوع. طيب تاريخ الستارت بتاع حضرتك ده تاريخ ايه؟ الميتنج اللي هو بيحط الحياكه بيبني على اللي قبله. طب سؤال تاني، حضرتك حاطط انه هيخش حياكه مثلا 1/10 الغزل اتاخر،
ما دخلش 11 تبدا تعدي بيديك بدايل ولا حضرتك from where you get the base date of the event sheet. مكان واحد 10 مثلا على البورد يظهر لك ان انت So yeah, so the event تايم 3. بس ما عرفتش بديل. Sorry. ما يديلكش بديل، ما بيعملش حاجه. هو يقول لك متاخر ناقص 20 يوم، ناقص 15 يوم. يحل ايه؟ هو ما بيفكرش، هو السيستم ما بيفكرش. So this اللي is بتتحكمي فيه. event based هو date. يظهر لك اللي انت عاملاه ايه forward or backward. sorry? This is the event based date. It's a forward or backward. It depends on how you guys want to go. Okay, If so you want to go backwards, you can do what can times 4, do. what we have to do if we want it to be the X factory date? So that would, so you want it to work backwards. Yeah, we want this to be the X factory date, for example. Is that not already the same as the delivery? Delivery date, yes. Yeah, so okay, so we can do that. So we'll use so the use and the event date, the delivery. Okay. We just write the delivery date on the base date, activity base date. No. So we figure the time and action to look itself at the date. So the system will look at the date of the order and then work backwards to generate the dates. And how can we do that? Okay, so yes, that's what we're trying to show. So let me go into, so I'll show you the configuration then. So if we go into the event framework, okay, so in here we have, the full list of all the events that we created originally. Okay. This is how we define a new event. This is the definition. Okay. So effectively, every single one of these activities has what we call a relative to. Okay. And from this relative to, you can actually define what options in the system. Okay. So say order event base state, with the state, preparation start, end. There's many different options that we can all link the order, the critical values. Okay, so if we were to put it as a set delivery date, we would literally just link each one of the activities, the first order, and then we would then base the offset time to say minus 10 days if we needed it 10 days before the delivery date. Does that make sense? قبلها ب 10 ايام يبقى مثلا الابروفل دي السامبل ابروفل قبل، لو انت اخترت عايزه تربطيها بالفيرست ديليفري بتاع الاوفيشال بي او، وتختاري هنا السامبل ابروفل وتحددي مثلا قبلها ب 10 ايام ولا ب 20 يوم، يعني انت اللي بتحددي مش هو اللي بيعمل. اهو غيرتيها ل 10 ايام. So what is the definition of the offset time, Sheikh, please? Sorry? What is the definition? What's the offset time means? It's just a date between dates. It's the time difference between each phase? Yes, correct. So if we want it to happen before, between which each phases? Between the phase, the current phase, and the relative to phase? Yes. So if in this example where it's another event, that's because it's been linked to another event. So this page, you can actually see. So in this for PP example, all these activities are dependent. Okay, so it will be 5 10 days before. Okay. So that's what we define. So the offset is in between whatever the relative to is.
Which Does that make is sense? which is the duration time you mean for the activity? So duration time is if you wanted to say how long a specific activity would take. So, for example, you sampling would be 2 to 3 days of work. We put that 3 days in here. Then now it will automatically the 3 days plus the offset time. Okay. It says 3 days plus the offset time. Yes. That would give us our total. فهمت الاوفست تايم كده معناها الروستر دي المرحله يعني لازم ناخد موافقه 5 ايام قبل الحدث ده على السامبل ابروف. طب لو كنت بتكتب له الديوريشن انت هتعملها مثلا في يوم، العينات تعمل في يوم مثلا duration وتاخد 3 ايام للموافقه و5 ايام يظهر لك 9 ايام كده. مش فاهم. البروسيس تايم هو الديوريشن تايم. الديوريشن دي انا قصده فيها لما تاخد الموافقه. بس دي بص الديوريشن دي دايز والبروسيس دي مينتس. Is that okay? A little bit confusion. The process time in minutes and the duration time in days. Okay, so process time you guys won't be using that. That's very that may use that when missing and dying a specific die time. Assuming this is the dying batch. Yes, that's it. When we start, you could use that process time. يعني انت المفروض تملى فيلد من الاثنين يا ديوريشن يا بروسيس تايم صح؟ انا مش الحاجه اللي بتاخد ايام هتحطها في دي، الحاجه اللي بتاخد دقائق يعني مثلا هي ترانسفير مثلا بتبريس ترانسفير ولا حاجه تحطها في المينت صح؟ لا لكن مش هقول هتحط الاثنين. لا تحط الاثنين. في حاجات هو قصده بيها البروسيس تايم اللي هي actual process time والديوريشن اللي انكلودنج الادمن وورك بتاعها. يعني ممكن حاجه تاخد وقت فعلي على مثلا المكنه بتخيط الجنب اليمين البروسيس تايم 3 ثواني بس الديوريشن بتاعها بيبقى فيها الهاند اوفر عشان تنتقل المرحله اللي بعدها بتاخد دقيقتين. انا فاهم كده بس هو مش assuming let us just to make this clear to all of us Sheikh. Assuming this is the process time of lab dev approval for example. Yeah. So lab dev approval lab dev approval ده ياخد قد ايه؟ على مصروف وتيجي وكده يعني؟ lab dev approval it takes 7 days for example. So we put it in a process time or in a duration? We just put it in the offsets. In the offset time. Yes, the offset's the one from Mr. Frequent. So it's the easiest. 7 ايام في كل الاوفست خلاص هو بيحسب بقى الارسال والعمايل. So what we have to put in the duration? So you don't have to put anything into it. You can just to keep it simple. Put the total time taken in between the 2 phases in the offset. And we don't have also to put anything in the process time? No. You if you want to, but let's start with something simple first. So forget that things. As if the total duration time is the offset time. Sorry? So we consider only the offset time. We don't look or put anything at the process time or the duration time. Yeah, to start off with just offset. ما هو لزومهم ايه طيب دول؟ ليهم لازمه على فكره بس هو مش عارف يوصل. Okay. Yeah, side talks. Is that clear now?
Yeah, the girls are talking or have some side talks. Cooking something. لا والله بتسعى اقسم بالله. بيسأل أختي ده. Okay, go ahead. Go ahead, sorry. Okay, yeah. مش عايزين والله ايه كل حاجه نقول له قد كام دقيقه وكام ثانيه وكام ما اعرفش عشان هو ماله الراجل ده زي الفل. دفعت في كام ده ولا حاجة. حرام. احنا دافعين 3 ونص. والله العظيم لو دكتور لك 3 مليون ونص. رباعيات بس والله العظيم هيشتغلوا زي الفل. والله العظيم تاخد احلى تايم اندكشن بلاي. زي كل شوية هيغيروا الحشيش هما الاثنين مع بعض. وفي الآخر ما بشوفش في المواعيد اللي هم حاطينها. بس ده المفروض. ولا العميل بيدفع ولا احنا بندفع. حتى اللي موردين لك السيستم. المادة لازم تكون العامل مثلا لا بيحسبوا 10 ايام مثلا. طب ما انا في يعني كان ما ينفعش يحط اصلا الداتا دي. لا ما هي بير عميل. ماشي بس انا حتى موافقات خلاص الكلام ده قبل كده. هو بيكنسل ولا لازم ادخل الاوردر ده مش محتاج. لا ممكن تعملي 2 تايم لاين. في تايم لاين بالطبيعي لاول الستايل في اوله يعني اللي بياخد النورمال ديوريشن بتاعته اللي محتاج ابروفلز طويله وكده والبقى الريبيتد اوردرز بقى تعمل لنا تايم لاين تاني. يعني مثلا بير ستايل تايم الاكشن بتبقى بير ستايل ولا بير اوردر على حسب انت بس هو اختار البي او. هو اختار البي او اوردر كلر. يعني صح هو المفروض بي او ولا ما ينفعش ستايل؟ ممكن الستايل ده انا حاطط اوردر يناير في اول يناير واوردر في اخر يناير هيجيب لك انهي فيهم يبقى بالبي او. بي او عشان يبقى انت محدد سبيسيفاي. ما هو ما عندوش بي او. لا ما هو البي او ديريك وين مثلا اختار اوردر وهو يحدد له. هو بيختار اللي على البلاننج اللي بيجيبه من الاوردرز في اوردر نمبر اللي هو واخده كذا اوردر ويبقى باين معانا ومش ده بتاخد اكشن نشوفها. يعني مثلا لو ستايل كام 6 بي او 6 اوردر ينفع ان هو يعمل هم هيبانوا سيلكت ويبانوا السته مع بعض كلهم تحت زي دي كده. ما هو واخد حاجه سي بي ما اعرفش ايه وحاجه ديريك كوين ولو في اكتر يعني احنا نفلتر باكس فاكتوري دي مثلا يظهر لنا برضه التايم اكشن اللي كذا بيقوم مع بعض. Sorry, Sheikh. Can they filter this board with the X factory date? How do you mean? Sorry. So you're to see just certain activities for a certain date? Yes. They want to see this board. Some orders they based on the time and action plan on the start date, and some orders they based their time and action plan on the X factory date, and they want to know on this board a group of orders related to many POs, which one are they want to filter by X factory date to know the orders they already planned backward by the X factory date. You wouldn't be able to see specifically like that, but the filtered by date range, so to filter a specific period. Okay, so you could say activities that are due to happen within the next 2 weeks. I couldn't get you well, sorry. So what I'm saying is in the screen you filter specifically for the exit date. Filter to see any one of these start dates within that period. هو بيتكلم نفسه هو غالبا ده بيدعي عليك. روحوا منكم لله بس بالانجليزي بقى. Sheikh, can we choose a specific style if this style include 5 orders?
we can get this time frame for specific styles, or must be divided by BO? Sorry? This time frame must be individual PO by PO, or we can get it by style. No, so yeah, you can, in this area we can have, there's many different rotations. Oh. Okay, so we can see it by product, we can see it by orders as well. At the moment we don't have any products events in here, so we can't show it. If we did, you could see it too. So instead of having where we have the start code there. موجود هنا موجود موجود في عمود ده الايكون ده في بالديت والستايل والكاستمر وكل حاجه اللي هو ده شايف اللي هو ده اختار بالديت او بالبي او او اوكي شيك we are waiting. Okay. So this is so if we're going back to the order again, I know these may not necessarily be what you're looking for at the moment. It's added originally. So let's have a look and understand how accurate this is. As it stands, it says that we're finishing final audit on the 25th of October. All these dates and cases sheet based on the starting production on the board. That's right? Correct. Yeah. Where start production? Sorry? I don't see the start production on this case. اللي بعده تاريخ النهارده. Yeah, it's not. It's not. Oh. It's just all generated. It doesn't show as one. Oh. Because we choose due date. Due date, the delay is phases, right? Yes. Yeah. So there are some. Because we're saying have the final order 25th. We should have put the on the 20th of July. Yes. Is that right? Yes. Yeah. Okay. So at least that's good. And then we say book accessories again on the 27th of July. And we have our die inspection by the 24th of September. Okay. And all of these needs to be generated working backwards for start dates, except obviously shipping sum, and the ones after, which obviously will be from production start dates. And if we got, for example, we got the day lot inspection, how we can reflect this on the system? Sorry, say again? If we got accessory or approval of lab dips and samples, we must add this on the system. We got approvals. Yeah. So how we can reflect this one? Yeah. So we can once, obviously, as I said, the activities have been completed, or you've actually booked the yacht. To signify all we do is double it. And in this case, because it's baked, it's already in that respect a baked reason. Say to justify the lateness. And we lasers. Okay. And that's completed activity. You can then save it. Fresh, and that will the squares tick. So this has been complete. Yeah. Okay, the tick still is red, just to say that we completed it late. Please make another one, like booking accessory. So booking accessory, yes. Again. So it's just double click on the line again, and then it gives the list of late reasons.
this list of late we can expand to as many as you want. And then you can also start to report on these names. You know, we already booked the accessories. Which we choose this one. ده reason for the delay. مش execution يا باشمهندس. Hello. Okay, so then you just hit save. That's you could just continue. And if it was شفت الحته النصب دي بيختار اي حاجه يقوم يعملها صح وخلاص. المهم تتعمل صح. And if you were actually correct, this is at the moment only this date I've got here. But if I wanted to update to say it was actually in the past, I could just change the update date. Go back to when it and then I can dock it, and it won't be late. So just save that. And as you can see, I completed it late because it changed the completion date to be in the past. It's recognized that I was on. Okay. And if you've noticed as well, something you may notice, as I've been completing those activities along the line, that red bar has got shorter to the it's up here. So this bar will always show the progress of activities up until now. So as you can see, the red bar's come up to here. This is where we are in time action. Okay. So the other things that we have, as I said, we do have multiple applications within this area. So we don't have to just look at it by executive as well. So if you wanted to look at which activities show, that there will show the process. But at the moment it says none because we're logged in as the package. So, but it's SAD, it will show one name, Shaka, it will show your name there, say who's got what activity. They can just click down and see across all of the system which activities and tasks are. Okay. How we identify the persons besides the faces? Sorry? ولا اللي بيخش يشوف الجريد بس ما بيشوفش ان الديت ده كان متاخر واحنا عدلناه. وبعدين اي حد ممكن يعدل. في الايه؟ في في البلاننج بورد لا الوان ساعد بس. طب بيبان بقى انه اتعدل ولا ما بيبانش؟ يعني بيبان ان في هيستوري ان الديت ده اتعدل، الديت ده كان احمر واتعدل بقى جرين. There is a question, Sheikh, here. If someone changed the start date more than one time in the planning board, and two person, for example, they have an access for the same planning board, is there a log where we can monitor which user has updated the dates and when? Yes, yeah. So every is logged and completed by. So you would only ever see one group of orders. So it's specifically effective for chef, and you're the only one to be able to complete it. We can set it up as. Where can we see that, please? Oh, you want to? Okay, so show. There we go.
3 days late. So you can see that it was done on Ash because it's like the login as the admin user. That would say the user and then what they did. Okay, so this did this date 73 days late. بوكينج اكسسوارز اتعدلت مرتين فجايب لك المره الاولانيه امتى والمره الثانيه امتى مع انهم الاثنين في نفس الطريقه بس دول 2 ايفنتس مختلفين بوكينج اكسسوارز والايفنت الثانيه او ولا الاثنين كومنتس اللي مختلفين ليت سبمشن هو كان متاخر وبعد كده عمل ان هو جه خلاص فاكتبه. Okay. Now let us define a new event, please. It's sample approvals, which is I think the screen is frozen. قبلها حاجه وبعدها حاجه. ورونا event في النص. Approval, sample approval. يعني قبلها event وبعدها event في النص عشان يعرفها لنا ويعرف اللي قبلها ويعرف اللي بعدها وبنعرف نحسب التايم ديلي بين الاولانيه والثانيه كده. خدي من دول كده. We can next, I think. Pre-production samples. بس عايز واحدة مش موجودة هنا. يعني Shahid, can you hear me? Yeah. Sorry. Okay. Sorry. Cutting يعني نحطها فين؟ cutting stuff. cutting الداينج والسيوري. المفروض قبلها داينج وقبلها نيتنج. وبعدها كاتنج ستارت حاطينها تحت. انا عايز واحده من تحت. عايز يحط لنا واحده مش موجوده. فابريك مثلا سامبل بريباريشن سامبل ابروفل فوق بتاع ديريكوين 18 فين؟ بري برودكشن سامبل ابروفل بري برودكشن سامبل طب دي مربوطه بالاصل ما تبقاش توصل للموضوع بتاع سامبل بريباريشن في حاجه ممكن يبقى اسمها السامبل ماتيريال سامبل فابريك بريباريشن مثلا لازم يوافق فابريك ابروفل اسمها فابريك ابروفل لازم يوافق على الفابريك قبل السامبل قبل السامبل. Can we define an event just for the team to know how they define a new event shape? Can they define an event, we call it sample fabric approval before sample fabric approval before the samples approval? Because they have to take الكلام ده مظبوط تاخدوا approval على الفابريك الاول بتاعت السامبل قبل ما تاخدوا approval على السامبلز. لا ساعات كل واحده بتمشي لوحدها. بس احيانا بيحصل كده. لا ده في البي بي بقى لازم تبقى واخد موافقه على الفابريك وتبقى واخد موافقه على الفيتنج لازم البي بي تبقى بالابروف فابريك والابروف فيتنج. ماشي احنا هنخترع حاجه بناخد ابروف على الفابريك وبنعيش حياتنا بعد كده بقى في السامبلز. عايزين نخترع له حاجه علشان يورينا السيكونس ماشيه ازاي. يعني نخترع ايفنت مش موجوده في الليست اوف ايفنتس. الليست اوف ايفنتس دول اللي معمولين دول لو تفتكروا لما كانت جت يعني وحطت سبوره هنا وعملنا ستيكرز وخدتها مننا فدي اللي احنا قلناها لها قبل كده. انا عايز احط وهيثبت عليه مش عايزه يثبت عليه عايز اعرف ازاي نزود واحده جديده. ما انا بالظبط ما انا عايز اسالكم ايه اللوجيكال ستيب اللي نزودها في وسط دول. ما هي الليست دي. Can we go back to the list of events sheet please? So the master list of events. Yeah. So that's in the event planning framework. First, those are all the events we have on the system, right? Yeah, these are all the events. It's not related basically to a specific client or a specific timeline. No, so at this point in time, it's just in the system, no association with anything. In another phase, we link part of those events to a client. Correct. Okay. Yeah. So, دول الليست اوف ايفنتس اللي موجوده، الليست اوف اكتيفيتيز اللي موجوده، تزودوا ايه؟
تحطوا ايه في النص ولا ايه في الاخر ولا ايه في dialog input cutting bulk fabric ready booking اليارن والدريج booking accessories dyeing start external test booking فين النتنج؟ مش جايبين سيرة على النتنج خالص؟ وبعدين هو الكاتنج الاول بعدين بوكينج الرياض مش لازم لا هم مش مترتبين مش لازم ترتيب. هم ماشيين تقريبا بالجدي بالحروف يعني انت لو بالحروف كاتنج وبعد كده بوكينج يعني فين كاتنج وبعدين لا في كاتنج فوق لا اكسسوري فوق دي اكسسوري كده بوكينج اكسسوري انت حاطين بس الكاتنج يا بنتي لا كاتنج دي كاتنج بعد ما بعدها داي احنا مسميين في الشهر صح؟ طيب بعدين بعدها يبقى داي ممكن نزود النتنج يا باشمهندس بما انه مش نزود نتنج مش موجودة. ها؟ لا موجود. مش شايفه اتش بي مش ستار. شايفه انت شايفه لحد الخمس واحده نتنج ستارت نتنج ستارت للبالك اوردر ده للبالك اوردر لكن كل اللي فوق ده كل اللي فوق ده للسامبلز مش كده؟ لكن النتنج ستارت ستارتنج مش هنعملها بقى السامبل يعني طب اقول لك على حاجه ممكن طيب. نزود الفيت سامبل ممكن نزود الفيت سامبل ونزود اوتسايد نتنج لو ما عندناش مكن بنفس الجيج والديامتر هنا بيطلعوه بره في نفس وقت النسيج كتير جدا برضه نعم انا بقى سب كونتراكتنج نزود سب كونتراكتنج نتنج ولا نزود فابريك فيتنج ولا نزود فيتنج ولا بس انا قصدي يعني المفروض النتنج ستارت سواء هنا ولا بره المفروض يبتدي في نفس الوقت يعني مش المفروض يختلف طيب يعني نزود فيتنج 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 فين يا منير قبل ايه بتبقى قبل البي بي سامبل في اصلا sorry so before the PP sample approval Sheikh we want to add to direct Quinn the fitting it's an activity before لا بص هي before بي بي سامبل سبمشن اللي بعد What, just fitting? Did you say? fitting Okay. So first, what did you say again? It was before. it's before بي بي سامبل سبمشن Okay, so first of all, we see another event. Clean up eyes. And then happens before. 10 days مثلا قبل لما تعملي بي بي 10 days 10 days before PP sample submission Okay. So that all we'll do there is 10 days minus 10 days before and just a number. So what we do is just insert to start off with. Okay. Then do the dependent shifts. So this is where we actually define which one is the. Okay, so to do that, first we just select the activity. So, okay. So first we go to, so it was PP sample group, did you say? لا سبمشن Oh, submission. Yeah. And then what we do is set PP sample sub is dependent on save, and what I will do is that. Okay, so before the sample submission, bits will happen. Okay, so that this is just first of all creating the linkages. Now that is happening, we need to apply it to a template. So again, setup, event packet.
And then we go to timetables. Messages. And then we go to okay. And we find the time. So you're saying Dairy Queen? Yeah. Okay. So initially we add a new event into it, come in, but it will be in. So if you have an activity in this list that's in red, that means it's been applied to it. Yeah. Okay. So all we need to do then is specify if you wanted to use it. Okay. So at this point, say who's responsible for it. They would have to be user in the system. So let's just for now. Okay. And then the date. And then we actually so back now. Okay. So yeah, it's not under red now. It's applied to the date. We also have a few other options that you can apply, which may be useful. If you can see the green box, that just means it's applied in this template. But if you didn't apply it, so for example, say Dairy Queen, they didn't have that test, you could remove from CP, and that will no longer appear for any green orders. Okay. So have things that's useful, like install and reminder. So something that may be useful would be, let's say, yards, very crisp. So we would select that bit, and then what will happen is when this activity for any order, it will flag up this orange on the planning. So SAR can see on the plan which orders had their yarns yet. Okay. So for this specific order, let us define a start date. Let us do the two scenarios, please. Calculating with a specific volume the dates, how we plan forward, how this action plan can work forward based on the planning start date, and how it can move backward from the X shipping date. Can we do that? Yeah. Okay. So in this section would be a good example. Yeah, assuming, for example, this is a new client, a new style shake, and we have a potential order of 100,000 piece, and we wanted to know that the client needs that order at beginning of next month, December 1st, with 100,000 piece, and based on the offset of each activity and the delay between each dependency with each activity on the other one, based on that required delivery X shipping date, when we assume to start the production and put it in the planning board, for example. Okay, so let's change that. Is this in a license or what? Sorry, give me a second. And this is the duplicate value on the field of the event or what? Yeah, I need to have if I face this problem, I cannot manage. Yeah. I need your assistant, Yamin. Yeah. I will need that. Don't worry. So if we just change our, so if we change this, okay.
shipping. So we change. All I'm going to do is change the shipping to actually the dates. Okay, so now then orders actually just keeps coming up. PP sample submission. Yeah. Is duplicate value and PP sample submission. We pass off in us. Maybe it's defined twice. Space. So anything stuff for cast. بس هتعمل مرة لكل تايم لاين لكل اكشن بلان لكل عميل الا اذا اتغيرت يعني زي ما كانت امنيه بتقول يعني افترضنا ده نيو ستايل فمحتاج كل البروسيسز دي في الاول بكل الديوريشن دي هنعملها اول مره لكن ريبيتد ستايل ممكن تعملي اكشن بلان ثانيه للريبيتد ستايل بس مره واحده بقى هي الديفينيشن بتاعتها وايه بيعتمد على ايه ودي مش رقم كويس. Okay, so let's go back to one example. So I'll just to make sure it gets the sentences. Okay, so yeah, that fits in. Okay. And also, I don't know if you can see it too well, but you see on this order outputs hash. So start this view. When you see these colors, that means you also have labels. So the deliveries as in the normal. But you've also, in this example, put the yarn on top. So the yarn is late. And that's what that blue and signify. Okay? انت متابع يا باشمهندس؟ على الاقل حد فيهم So let's go back into the production plan input. Actually see those pages better. And actually now check his name in here. That's because I've given the responsibility activity. And this is how each user. So checker you for that bit, it's got to be. It should have been done on September. But if we look at it, all easy to see. ظهر اسمك بقى لما عرفت اختار اسمك في الليست هنا ظهر اسمك جنب الفكره اليوزر اللي هيعمل العمليه دي احنا بقالنا ساعة ونص بس أنا حاسس إن كمية الاستفادة في الساعة ونص مش كتير.
it's exactly يعني ما كونتش موضوع لسه، يعني ما كونتش موضوع كامل على بعض، كلها حركات. مش فاهم لا الفيلم، انا مش عارف الفيلم بدايته فين، بس انا هقول له بالظبط، انا حركات بتأدي، عايزين نكون ستوري. ايوه فعلا ماتش قال لي كده، قال لي نادر بعمله اكسل بره، لا اسهل لي كتير، ربع ساعه بعمله ده عشان اعمله بقعد في 6 ساعات. وقال لي كده بقول لك، ولازم اقعد اعدي على 50 واحد في الشركه، وقعدت انت اللي بعمل لو جالي اوردر وبعمله في 10 دقايق، وبعمل انا بعمل كده، انا بعمل كده. هم بيستخدموه بس في الفيلم، بيستخدموه في البورد البدايه والنهايه، ويجيب منه تقارير ويخلص امتى وشكلك امتى. انا بقول ده ما بستخدموش، بقول لي ولا عايزين بقول لي مش حساسين قوي بس احنا لازم نستغله، لازم نستغله. ازاي يعني؟ عايزين يعني ربنا رزقنا بحاجه، عايزين علم، عايزين نتعلمه ونعرف ايه. ده معمول باسمك انت، بس انا فاهم الموضوع اصلا، نستريح كلنا كنت خالص. ده معمول باسمك انت، انا اشتري ماضي عليها انا. هو بيعمل ايه كده؟ هو بيشوف حاجه، عاطف كده الحته دي مهمه جدا، ايه بقى؟ اللي هو بيجيب من هنا ويجيب هنا ويحط هنا، ده اللي بيربط مع بعض. 11 خطوط 20 من النهارده، وبعدين نشوف بقى ايه المشاكل في ايه؟ احنا مش فاهمين اي حاجه والله، لا ما انت لازم تفهمه عشان تطبقه. لازم يوصل كمان الحاجات دي ازاي ما انت هتشتغل زي من غير ما تفهم افهم ازاي احفظ؟ يعني انت حافظ كل الحاجات اللي فوق معلش هو عمال يسحب، خالص، هو عمال يدخل في حاجات ولا حاجه حافظ. امال ده اللي بقول انت مش عارف هو داخل ليه، عشان يعمل ايه. بص بربط الحاجات ببعضيها علشان عشان يبقى الايفنتس متسلسله. سؤال، انا اللي هربط الحاجات دي، يعني انا هعمل ده عشان اربط الحاجات دي، لازم طبعا. فاهم. انا تحت في الكونفرنس كل يا ابني ما شفتش ايميلات ولا شفت خالد بعت لي ايه، ما اعرفش، مش عارف ارد عليه. you know it's as a circular error shape. Fitting is inside the same loop of fitting. Fitting is under fitting. The module will go in an infinite loop. It's one, yes, one, the same one. He will circulate all the time in the same circle. So طب دي لو حصلت معانا احنا هنصوت يا عم. لا اصل دي اخر مره، اخر سيشن. اخر سيشن في ايه؟ في الشرح. مش احنا هو عايز سيشن نبعته جنبيه. نعم؟ عمل كام سيشن قبل كده؟ لا عملنا كتير، بس كله بلاننج بورد. بلاننج بورد اللي خاصه بالمهندس سعد. يعني دي اول سيشن مارشندايزر، يعني
بس دي قعدت فيها يني شويه وكانت حماره، هي ما قدرتش توصلها مظبوط. بس يني لا، يني اشتغلت، هي بنت. هي بنت اللي احنا شغالين عليه ده. ايوه اللي احنا شغالين عليه على فكره، لا هي بنت اللي احنا قلناه، هي بنته، بس ما حدش حط، ما حدش اشتغل معاها بقى، مع اللي هي عملته ده، ما حدش اشتغل ما حدش اشتغل وراها، ما حدش جرب بايده. بالظبط. فاحنا بعد السيشن ده هنجرب بايدينا، هنحط السيستم، هنعمل شورت كات على كل الاجهزه ونجرب بايدينا ونعكوا احنا لازم نعمل كده. عكوا، ما هي ده تجربه نتعلمه. ايوه، ما انا بقول لازم يعني مش هتطلعي برودكشن، يعني مش هتطلعي انتاج وحد مستني منك بكره سيناريو التايم اند اكشن بلان. ايه الداتا اللي هتدخلها؟ هو عمال بص هو نفسه ما هو عندهم ضربت منهم الحته دي. الداتا اللي هتدخليها التايم اند اكشن بلان اللي دايما بيطلب من الاكتيفيتيز بتاعتنا، وكل اكتيفيتي الديبندنسي بتاعتها وبين الثانيه ايه، ودي تاخد وقت قد ايه ودي تاخد وقت قد ايه، واسيومنج لو عندنا اوردر عندنا لا اما اكس فاكتوري ديت لا اما بلاننج ستارت ديت، الدنيا هتمشي بتاعتها ازاي، كل فيز المفروض تخلص ثانيه ازاي، وممكن نوزع الفيزز دي على الناس بحيث ان كل واحد يبقى مسؤول. فاكرين اصل انا هخنقك واخلص، انا هخنقك واخلص، فاكره الليسته الطويله العريضه اللي جبتها لنا عشان نعملها انت والاستاذ احمد عصفور في الستايل، كميه بيانات بتاع 150 بيان نحطهم في الستايل، ده هيدخله تامر عبد النعيم وده هيدخله تامر مليك وده، فاكره؟ كان بي اي سي. ماشي، هي دي وانت متخيل الناس تقدر تدخل الحاجات دي؟ ماليش دعوه بقى. عشان كده ساعتها انا قلت لك لازم تامر وكريم لازم يبقوا قاعدين معاك. معلش، بس احنا نفهم الاول وبعدين نبقى نفهم تامر وكريم، ده سهل. تامر وكريم جت عليهم نزود كل مشيك يقرا الاول. مشيك يفهم يوصل للنتيجه اللي احنا قلناها. Check it. Do you have access to the database? Sorry? Do you have access to the database? Yeah. Through management studios? Just a minute, yes. I have to clear the database. I'll give you remote access, Sheikh, for the BKB server. It should be where the data is. Okay. Management Or let me try it from here. خمس دقايق بس، ما تطولوش عن 5 دقايق. مش هيجي لك تاني ولا هيجي تاني. عايزين نطلع دلوقتي ما نجيش تاني. يعني اللي قاعدين يعني مظلوم بقالي سنتين بس هو احنا قاعدين اصلا ما استفدناش حاجه فيها الموضوع. نونس بالعقل كده. هي حتى الشاشه ضربت، بص الشاشه نفسها مش حلوه. مش عايز ناخد بريك ساعتين 3 كده. This is your database, Sheikh, if you want to access it. Perfect. مفيش حد يتحرك من هنا، اضربكم بالنار. ولا انا فاهم بس اضربكم بالنار. تشحن وتنام وتاكل وتشرب. هو بيجي في وقت البي يعني ايه البريك ده وقت غلط يعني. ها؟ انتوا عارفين بيقولوا عارفين عناويننا، بعتهم الناس تدعونا. انا اعرف الاكسل بتاعي زي الفل. انا من بقى ده انا فضحتك عند عماد، والله فضحتك. قلت له انت هتدخل الجنه، انت هتدخل الجنه، انت هيسالوك انت جوز عزه ادخل من غير تعال. وانت جوزك اسمه ايه؟
محمد جزء أغنية جزء هو ده داخل بصاروخ ده معاه شهداء. سلم لي على اخواتك اللي هناك. عارف الخطبه بتاع الراجل اللي كان بيقرا صلاه الجمعه والشيخ صلاه الجمعه قال له انتوا بقى الراجل الصالح بيدخل بياخد مراته معاه فزعل ومشي وقعد زعل وهو واقف على المنبر انا بهيبه في الدنيا وفي الاخره. ده حاجة مسخرة والله. والله الواحد يطفش ويسيبها لهم. مين؟ ممكن ما ياخدش. هو مش عايز. ده احنا بناخدكم تكفير ذنوب. ممكن قبل ما في النهايه يمكن كده مش قبل ما عايز، يموت احنا اكيد مش عايزين. ممكن قبل ما يموت يطلقها ريح دماغه. مش عايز وتروح يعني هي اللي من المواضيع عشان انتوا حرين بقى. باين كل حاجه كده. باشمهندس احنا طالعين يا باشمهندس. عايزك ما تتحركيش من هنا. والله لو عايزين حاجه ناس كده. لا مش هنتكلم. ولا نص ساعه ساكت اساسا. والله لو في حاجه اشد في حضني ويروح ادور عليه يقعد يترزع والله انتوا كلمونا هتلاقونا على طول. كنت تطلعي مش مشكله انت مش بقيت هطلع وجودك والله. اصلا. والله هطلع ده انا عندي اوردرات قد كده انا هديك اوردرات قد كده دلوقتي. ولا انا فاهم بس طب يعني حضرتك افهم وبعدين هي متسجله احنا لو بنتفرج راح تتفرجوا اذا كنا مش فاهمين حاجه من لايف هتدفع حاجه من التسجيل. ممكن نكتفي بهذا القدر النهارده ونعمل معاه واحد ثاني الخميس الجاي. هنجرب ولو في اسئله هنجربها زي ما عملنا في الريبورت كده. انا عملنا في الريبورت الفلوس. هم عاملين فيها جميل ان هم عاملين السيشن ده من غير فلوس. لا ما احنا هنجرب. والتاني برضه ما هو طب انت كلميني حد يتكلم غيري انا بشرح طول النهار ما بقتش شهرين بشرح. لا يا باشمهندس احنا لينا حق ان احنا فعلا ما ندفعش. لا يا باشمهندس انت كده في موضوع الحته دي كويس جدا. هو كان راجل عيط في البتاع والله. نايجر؟ الراجل الاولاني ده سابنا ومشي. والله صعبت عليه جدا على فكره. صعبنا عليه. استنى يا امنيه. سيو تمورو بقى. لا تمورو ايه؟ استنى يا امنيه. هنيجي يوم الاحد نلاقي نفس القعده دي يا باشمهندس والله. الوكيل النهائي واقف على احمد مصطفى وظبطناها واكلناها وشربناها. استنى كمان شويه. I'll just like this. Okay. Wait a second. Stop it.
Try one time. There we go. We're back. Let's try it. الو هطلع كده الحمد لله. خد لك 5 كيلو. اديله 5 كيلو ما يطلع Okay. Spaceships. That should smell. It's one of the difficult setting up beats. I'm actually, once you get them what's wrong, stuff can go a bit messy. Okay, so that's ويفلي ان شاء الله. وانا مش المفروض اعرف الاوفست دي مش هي الديوريشن اكيد. دي كل الوقت اللي المفروض يتعمل قبل العمليه دي قبل بدايه الانتاج. لازم كل ده يتعمل قبلها ب 45 يوم و5 ايام و10 ايام. يعني كل ده البيز بتاعه واحد بدايه الانتاج ولا البيز بتاعه الفيز اللي قبله؟ ستارت البرودكشن. طب ما هم دول مبنيين فيزز ورا بعض، يبقى المفروض دايما الرقم ده بيزيد. محسوبه بقى يني كانت عاملاها عشان يبقى ريليتيف لها كده. يعني لما كانت هنا كانت عايز تقول لي قبل الانتاج محتاج الموافقه بقبل ايه كذا، والغزل هيجي لك امتى قبل الستارت سيوينج 45 يوم كذا. هي انا عامله الديوريشن دي كلها ماشي 45 يوم. لو هم البيز بتاعهم واحد يبقى الفترات دي في ازدياد، لكن اعتقد ان البيز بتاعهم البيز بتاع هو كل ثابت واحد 45. يبقى كان المفروض يجي لك مثلا 1 اكتوبر،
لو كده يعمل ايه؟ يكتب لك الكتاب الاحمر معناها متاخر. لا اذا انت كتبت 45 يوم ده انهي فيز؟ اللي هو مثلا بوكينج يارن اول واحده مثلا مش كده؟ طيب اللي بعدها اذا كان البيز بتاعها 45 يوم قبل بدايه لا ما هو كل حاجه لها ديوريشن معين يعني. ديوريشن ما هو ده انا متلخبط بين الاوفست وبين الديوريشن. هو الاوفست هو قال لك شامل الوقت، شامل الديوريشن وشامل الوقت اللي بتاخد فيه ابروف، يعني شامل الاثنين، مجموع توتال الاثنين. طيب مش دول الفيز دي ان سيكونس؟ مش انت بتبصها ان سيكونس بترتيب بنصهم. Okay. So we've actually got it in, but unfortunately it's not in sequence. You know, but I was trying to point out how we can have multiple thinking points. طب sorry chef, can I ask for a favor please? Okay, yeah. Do you have a video? For sure we are recording this video, but since the merchandisers it's in the break time, they want to take their breaks, and so do you have a video, a training video we can use to review this process? I think we do. Let me check for that. You can still record. That's not a problem. Because I was talking with engineer Saad. Now we are a little bit confused. What's the confusion for? I wanted to know for this specific time and action plan, for example. This is for Dairy Queen. So this will be for Dairy Queen orders. So what is the total duration of this time and action plan? Where I can see for each event, there is a duration for each event. Okay, for the whole events, there is a duration for the whole process, right? Yeah. Unfortunately, there's no field that shows that. Yeah, for the whole process, assuming we are producing one piece of the whole process, so there is a duration. Okay, I will know that the life cycle of all these events will take, for example, 45 days. So I need 45 days before that production to finish all those events. So where I can see the sum up of each event to accumulate and reach to that 45 days for the event. Unfortunately, we don't have it. So you need to wait to see the durations and what's going on in the report itself. So in events, let us put okay, fine. This is the events in sequence date. Booking accessories, it means minus 45 days. Minus 45 days from production start, right? In this case, yeah. Okay, and then booking yarn grade, it's 45 days, the same. And bulk fabric ready, it's 5 days. Before cutting. Minus 5 days. Yeah. So preparation start first will be cutting. Okay, so each one. Yeah. So each duration of this, it's not the duration. It's the must be time. It must be completed, finished. قبل المرحلة اللي بعديها. Before finished before the next operation with 5 days. Okay, and this is the dialogue inspection. It's 1 day before bulk fabric is ready. Have to be finished. But is it the time? Does it mean? We're saying the activity of dialogue inspection must be complete by the 24th September to meet the action. It's relative to, yes. يعني 5 أيام يعني البلك relative to يبقى العملية دي تبدأ relative للي انت حاطه للعملية الثانية مش الديوريشن اللي انت حدده. لا ده relative مش إجمالي duration. مش إجمالي duration. بس هو لو
في عنده اوبشن هنا ممكن يعرف يجيب لك اجمالي الوقت المستخدم المراحل دي كلها. ما فين ده انا بدور عليه، اللي هو جوه ال 45 يوم من بدايه الانتاج لبدايه استلام الاوردر، او اللي هو البوكنج اكسسوري وبوكنج فابريك. انا بدور على دي، انا عايز اعرف. هما بيبقوا جوه يعني انت البي او هو سبت برودكشن. انت النهارده جالك البي او النهارده بتطلب الاكسسوارات والقماش من هنا لهنا من بدايه الانتاج 45 يوم. أو في حاجات كتيره بقى، مراحل كتير بتمر اثناء دي، اللي هي الموافقات والدايلوت والقص والحاجات دي. بس انت سقفك كله 45. لو جيت يعني انا عايز اجمع دول، يعني دول لو جمعنا 3 و1 4. could you please remove this sheet? Sorry? Remove this remove this way. Yes, remove this. To close? No, close this. ال 45 معمولين هنا مثلا من 20 7 27 9 هو بداية البرودكشن، هو ستارت برودكشن. هي المفروض مش مكتوبة هنا ستارت برودكشن، دي الفترة دي بادئ منين؟ بداية كان 20 7 بوكنج اهو. طب ما هو يا باشمهندس، انا ليه ما يبقاش عندي عمود هنا باين يقول الديوريشن بتاع كل دي؟ انا عندي البوكنج يارن هتاخد وقت قد ايه؟ العمليه دي نفسها البوكينج اكسسوارز كعمليه نفسها هتاخد قد ايه وقت؟ في وقت ريلاتيف لازم تخلص. هاف تو، يعني المايكروسوفت بروجكت يقول لك ايه؟ العمليه دي، وانت استاذ مايكروسوفت، العمليه دي ستيبس ورا تاخد يوم او يومين، تاخد يوم او يومين، وبلس العلاقه بينها وبين اللي بعدها ستارت تو ستارت، ستارت تو فينش. لازم يكون موجوده، بس هو يعني اللي هي الديوريشن. يعني you know Sheikh, you are our reference in this. For this, I'm thinking in an old-fashioned. يعني I used Microsoft project from a long time for some period. So, assuming this is a project, so each phase in the what we are talking about is this relative to this is the relationship between each operation and each process and the next process. Whether it's a start to start, this will start with this, or this start with that finished, or this will start after this with specific dates. But the actual duration of this process, for example, from this table we are showing now, and the dial, the bulk fabric ready, PP sample approval. PP sample approval, how much time this process will take? And plus there is another feature as relatively to, it's relative to another process. This is a good story also, but how much is this in brief? I look to this time and action plan. Yes, all those processes will needs around 1.5 months. This is one figure, and each operation relative to the previous or the next operation, there is a timeline. I don't know if I'm capable to express myself. Yeah, no, that's what we mean. You want to see how long this is. Each event or each operation. Yes. An example. Okay. So if you look at this order here, you can see 3 months talking about the duration of each phase. If we were using duration, it would look like this. Okay. So you would see the start and the end of each phase of the project. So you can do it this way as well. As I said, you should start off with it just like singles like this. You know, once you get used to this setup, you sort of add durations. Okay. So, like in what is here, this is about 5 days worth of work.
the knitting on knitting. So the knitting duration or the period of the knitting starting Jan 21 to Jan 28. This is the duration of starting. Yeah. So this is when it starts. 21, 28. So the knitting will take the knitting duration is 5 days. How can we see it on the other board? Which other board, sorry? For that specific order, I mean. If we get it from the order, from the events tab on the order, the list. So you mean go back in here? Yeah, right. Yeah. So if it did have a duration, it will also say here. See? So offset is on the left, and the duration is on the right. So you'll see the number of duration. This is the duration. The duration. Yeah. So if we're on the this is what I'm looking for. Okay, fine. Duration هناك لازم نكتب فيها. Okay, fine. In defining an event, perfect. I'm happy to see the duration, the offset and duration. How can we define, or how this is defined when we define the event sheet? In the event framework, or when we... Yes. Yeah. So that's back in the event framework. So that's just that bit. So we're going to set up the event planning framework, and that's referring to, so the numbers there. Okay. Because هو قبل كده قال ما تكتبوش duration. Or you can do it back in timetables if it's a difference between different customers. For example, if Dairy Queen takes longer with their approvals, then you can add in specifically for Dairy Queen. Then the offset is different figure than the duration. This is the figure and this is another figure, right? Yes, it's a figure. تجنن لي يا راجل الطيب انت. تجنن لي بقى. And because in the beginning of the call, you told us there is no need to write the process time or the duration time in minutes or in days. So we consider them one figure. It's not compulsory. It's just an example. You can apply this. It'd be up to you guys. لسه ما ردش مستر مين ده لسه نكتب الاوفست ده اللي هو بدايه من الريلاتيف بدايه من الريلاتيف الديوريشن بتاع المرحله ذات نفسها 5 سنين لازم تتكتب. طب بس هنا بقى الحاجات اللي مكتوب قدامها ديوريشن زيرو هيحسبها ازاي؟ لا ما انت مش ديوريشن بتبقى يوم ماشي في حاجات ممكن تهرب اصلا من المرحله اللي انت عايزها. كل المراحل دي ريكوايرد واخضر. طيب بس من قدامها انت ممكن تقول ريكوايرد تعمل سكيب او ماشي بس حاليا انا مختارهم كلهم لازم تكتب يوم عايز يوم والديوريشن بتاع اول مرحله بتاع الاكسسوارز زيرو وبتاع البوكينج يوم طب ما هو انا اقصد البرنامج هياخدها يوم منين اذا كانت هي مكتوبه زيرو؟ ما هو مش كاتبها يعني مش كاتبها امال هتتحسب ازاي؟ محتاجين نجرب بايدينا. طيب خلاص عرفنا دول تمام. عندنا اوردر بقى عايزين نعمل له الوكيشن يعدي على الحاجات دي كلها ب 100,000. لازم يجربوا يعملوا قدامهم يسجلوا اوردر جديد بقى هي شيء اوكيشن we need to when I will do the exercise after we finish, but now the last thing, assuming we have an order of 100,000 pieces with Dairy Queen action plan, we just it's a new order with 100,000 pieces, fake order, and we'll delete it later sheet. How can we implement this action plan on the new order? With new customer engineer check. لا it's the same customer. عشان نعرف
Yeah, so just فيديو apply يعرفك الوردنج ايه ده يعني Sounds كل مرة. on the order. That's it. So you just come into here, select it, that's it. It will apply to a new document. Yeah. Okay? Okay. And that order with 1,100 pieces, for example, let us make a fictitious order named FR, FastReact. Yeah, FastReact 1 with 100,000 pieces. So much. Any products. Yeah. Okay. Delivery date. Give some time. Just customer. Okay, so Yeah. and then just insert, Yeah. and then that's it's already applied with the dates, and Okay. all that writes that. So in terms of for guys doing it going forward, you need to do it in. I would suggest doing it through the internet. So when the order, you apply the template. Okay. Okay, I will apply this to the order so we can know the start and the end of each activity. Mm-hmm. And then so see all the data. So create even with okay. So this all these dates here are based on the delivery date. So we're saying right, this is where things should happen. ولما حط تاريخ الشحن قال لك بناء على ده لازم التواريخ دي لازم تكون متزنة. صح؟ بس هو كده يعني ده 45 يوم يعني 9/7 من تاريخ الشحن كام هو حاطه؟ 8 أكتوبر صح؟ event based date 45 يوم 9/7/2020 يعني 48 لا كده مش هو تاريخ الشحن اللي كتبه ايه؟ event based date, is this the reference date the offset will be based on? We can leave that because this one working purely on the delivery date. So it's using this date to count all 22 يناير 2020. Huh? What is the delivery date again, please? So the delivery date is the 22nd January. Yeah. For simplicity, just make it 1st January 21. Okay, January 1st, 21, yes. Okay. And then we go to the events. So that's saying we should purchase factory. This must be 45 days from the 1st of Jan, right? Yeah. Yeah, so this is So this is we must close the system and reopen again? لا ما انا مش عايز كده انا يوقفوا علينا. Yeah. It's because we have linking. That's all. So what? So stop. يمكن start production مش تشتري جديد. ما حطيتلوش ستارت برودكشن ما حملناهوش على البورد.
transaction. عملها 45 يوم ربطها بالريليتيف اهو، غير بقى للشيبنج الجديد. كانت معموله ريليتيف تو ستارت برودكشن اللي هي البوكينج اكسسوري. كانت معموله ريليتيف للستارت برودكشن، هو كده غيرها للدليفري ديت. عمل انسيرت، عمل ابديت عشان تعمل تبان معاك التاريخ كده. So just want to understand methods link points correctly. كده عمل ريليتيف. So now let's reapply. للدليفري. Change it. لازم يقفل ويفتح تاني. We must close and reopen again. 30/9 بس ده مش مظبوط. 30/9 برضه. ما جاتش. لازم يقفل ويفتح. Okay, so for something for sure, booking your rate seems to be incorrect. Everything else, right? So بوكينج يارن 23/6. لا. حسبنا 45 يوم من 1 يناير. من 1 يناير 21 يبقى نص 11. هي مش مسمعه. it's not right. I think we must change the section. Sorry? The section must be changed to, instead of sewing, to shipping. Where is that? Is that? Section 1. نعملها دلوقتي. Beside relative to the section 1. مش مشكلة. بس حتة صغيرة هو لافف فيها. One section. Yeah. So there's ones. Yeah, must be changed. So yeah, so I need to read. change the قلب الجامد. مش مشكلة هو بيلف فيها بقاله فترة. It's not set up. خلاص سيبه. شكرا. الأورجانيك كتب مفيش حاجة. الأورجانيك خليني بعت لك شهادة بتاع البردمان اللي هي زي اللي احنا عصام عبد العزيز بعت لي حاجة BCI النهارده يا أحمد. هبعتها لك. بعت لي حاجة ترانزاكشن. زهقوا ومشيوا البنات. سموهم معترضين بقى إنهم يحاولوا يشوفوهم حد فينا يطلع. في فيديو.
عندهم تاتش على حاجة. أنا شو البرود وأنا بعد من عندنا أحاول أكتبهم. So just update the timestamp to make sure it's through the latest. Okay. And then just reapply the temp. So تريننج عندك حتى عايزين نبعت له العيش عشان نبعت له هارد ولا عادل انت معانا عادل؟ Sheikh, could you give me control for a minute? I'll stop the recording and restart the recording, right? sure. Okay.